1.5 theorem. This is a comparison test. Okay, my voice is clear. I think voice is clear. Okay. Here the comparison test. Here we have 5 tests. In this one, this is the first test, comparison test 1, comparison test 2. This is total. Both is called comparison test. Second one is ratio test. Third one is the Cauchy's root test. Fourth one is D Lombard's ratio test. Next one, fifth one is Cauchy's condensation test. Okay, 5 tests are there, and I will give 4 examples, and 2 examples and 2 exercise problems. Total 4 problems I will explain. And the next one, alternating series, unit 6. In alternating series, definition of alternating series, and Dirichlet's test, and Leibniz test, and some examples. Okay, today we will discuss here. First of all, 1.5 theorem, comparison test. Suppose here, let summation An is an infinite series and summation Bn is infinite series. Okay, here are 2 infinite series here of positive terms. Okay, here it is given, it is a positive term, and let k be a positive number independent of n, and k be a positive number. This is not a term, it is a number independent of n, and m is a positive integer, small m is a positive integer. Then here the first condition is if an less than k into bn, an is less than k into bn, it is a proportional. An is a series, is proportional to bn, and it is a k is a number. K is a number independent of n. Okay, for all n greater than or is equal to n. Then here, first of all, summation bn is convergent. Then summation an is convergent. Summation an is convergent. And next, the second one, an greater than or is equal to k into bn for all n greater than or is equal to m, and summation bn is divergent. Then summation an is divergent. Summation an is divergent. This is the comparison test 1. Okay. Okay, I am here explaining here. We have given 2 conditions. First condition is less than condition. Second one is greater than or is equal to condition. In less than condition, Bn is convergent. Okay, then An is convergent. Okay, here in greater than or equal to condition, Bn is divergent, then An is also divergent. This is the 2 conditions which is simply to remember this comparison test 1. Okay, next page I am opening. Their proof here, a small proof is there. Okay, to remember this comparison test 1. Suppose first of all summation Bn converges. In first one, it is given in the theorem statement. Summation Bn is convergent, then summation An is convergent. Okay, infinite series. Here epsilon greater than 0 is a positive real number, and Cauchy's general principle. We are using Cauchy's general principle. We know the Cauchy's general principle. Suppose S1 is equal to here A1, and S2 is equal to A1 plus A2. You know that S3 is equal to A1 plus A2 plus A3. Okay, and so on, and so on. S n minus 1 is equal to A1 plus A2 plus and so on plus A n minus 1, and Sn is equal to A1 plus A2 plus and so on plus An. Okay, here in left hand side it is S1, S2, S3, Sn minus 1. Sn is here a sequence, and the right hand side A1 is first term, A1 plus A2 is second term, A1 plus A2, A3 plus A3 is third term, An plus A2 plus A3 and so on, An minus 1 is n minus 1 term, and A1 plus A2 plus and so on, An is nth term. Okay, this is n minus 1 term, this is the nth term, this is the third term, the second term, this is the first term. Okay, and right hand side it is called here partial sums. It is called as
partial sums. Okay, it is used in Cauchy's general principle. Okay, here subtracting Sn minus Sn minus 1 on left hand side Sn minus Sn minus 1 after a cancellation A1 cancel A2 cancel An minus 1 An minus 1 cancel, we will get only single An, we will get the single An. It is a value, it is less than epsilon, we will give. Okay, Sn minus 1 is equal to only An will be given. Okay, we think here Sm minus Sm minus 1, Sm minus Sn, it will give so Bn plus 1 to Bm terms will be get a subtraction. Okay, like this, only like this. Okay, similarly, Sm minus 1, we will get how much is Sm minus 1. Okay, here I am writing here. Suppose Sm is equal to how much? A1 plus A2 plus A3 plus and so on plus An plus An plus 1 plus and so on plus An. Okay, this is Sm term. Sn is equal to how much? A1 plus A2 plus A3 plus and so on plus An. Okay, we are subtracting here Sm minus Sn. We will get how much? A1, A2, An. Get cancel. We will get how much? An plus 1 to up to An term. We will get. Okay, in Cauchy sequence, it is a less than delta. It will less than delta. It gives less than delta in Cauchy's general principle. Okay. This is the explanation of Cauchy's, some more small explanation of Cauchy's general principle. Okay, by using this Cauchy's general principle here, Cauchy's general principle for convergency of the series, there exists delta greater than 0. Delta greater than 0 is a positive real number in R, such that here the condition is here m is greater than n greater than or is equal to delta, and m belongs to n, comma m belongs to n. M belongs to n means it is a natural number and n is a natural number. M comma n are natural numbers. We will get how much here? Bn plus 1 to Bm is less than epsilon. Okay, it gives it is approaching to here 0. It is approaching to 0, not 0. It is approaching to 0. Okay, here Bn plus 1 and so on to Bm is less than epsilon. Next one, delta greater than k for all the terms Aj and Bj be non-negative, then j greater than or is equal to delta. Here we can take natural numbers m greater than n greater than or is equal to delta. And here mod of an plus 1 plus an plus 2 plus and so on am is equal to how much we will get here? The same positive terms only we will get here. Therefore, we can write here a positive terms like here an plus 1, an plus 2 plus and so on am. Okay, to compare with this one, it is less than or is equal to bn plus 1 plus bn plus 2 plus and so on bm. And take a mod of bn plus 1 plus bn plus 2 plus and so on bm. It will give less than epsilon, means it m term n plus 1 to m terms, some of the m terms, it will give approaches to 0. It will give approaches to 0. Some of these terms is equal to approaches to 0. Hence, by Cauchy's principle for series, summation an is convergent. Okay, first of all, we are taken summation Bn is converges, and next by using Cauchy's general principle for m greater than n greater than delta of natural numbers, the sum of the m terms gives approaches to 0. Therefore, summation an is convergent here. Summation an is convergent. This is the first one. Second one, here in the comparison test 1, here summation an is divergent. Actually, directly we are taking here it is divergent. Summation an is, therefore summation, if summation bn is converges by comparison test by above 1, here summation an must converge.
summation an diverges, it follows summation bn converges. Okay, summation an diverges, it follows summation bn converges. Okay, this is the first proof. Comparison test one. Next one. Next one. Next page I am opening. Here, theorem 5.1.6. The page number is 64. Comparison test here. Let summation is equal 1 to infinity an and summation is equal 1 to infinity bn. These two are infinite series of positive terms, such that the limit intends to infinity an by bn. Ratio this one. Here in comparison test, we are taking ratio an by bn is equal to how much is 1. Then, if L is a finite number, finite non-zero number, then summation an and summation bn both converge or diverge together. Summation n is equal 1 to infinity an and summation n is equal to 1 to infinity bn act alike. If L is equal to 0, summation n is equal to 1 to infinity bn converges. Then summation an also converges. Summation bn is converges. Then summation an is also converges when L is equal to 0. This is the comparison test to a small proof is there. Okay, you must remember here a comparison test is there here. Second test, it is by taking ratio. Here limit tends to infinity an by bn is the ratio is equal to how much it is giving L. Here L is the finite non-zero number. Okay, suppose here epsilon is greater than 0 is a real number. There exists small n belongs to capital N is a natural number, such that to take the neighborhoods of ratios L minus epsilon less than an by bn less than L plus epsilon for all n greater than or is equal to m, and multiplying this inequality by bn, we will get here L minus epsilon into bn less than an less than L plus epsilon of bn for all n greater than or is equal to m by comparison test 1. Summation n is equal 1 to infinity an and summation n is equal 1 to infinity bn both converge or diverge together. Okay, like this, and I'm taking next page opening. Okay, if here we are taking limit the ratio of an by bn in comparison test to limit n tends to infinity an by bn is equal to 0. In previous limit of n tends to infinity an by bn is equal to how much it is L, how much it is 1, it is 1. Okay, then here we are taking an by bn is equal to 0. Then again epsilon is greater than 0. There exists a natural number n belongs to n such that the ratio an by bn is less than epsilon for all n greater than or is equal to m. And here multiplication with both sides by bn, we will get an is less than epsilon of bn for all n greater than or is equal to m. Here if n is equal to 1 to infinity bn is converges, then summation n is equal to 1 to infinity an is converges. This is the comparison test 2. Okay, and next one I'm taking. I'm opening remark. It is an important for problem. Here 5.1.7 a remark. Suppose n is an infinite series. We can choose an appropriate infinite series of summation bn. How to choose summation bn? Okay, how to choose summation bn? It is some principle is there here. Bn is equal to highest positive power of n in the numerator of an divided by highest positive power of n in the denominator of bn. Okay, denominator of bn. Again, I am reading bn is equal to how to choose bn to compare with an. Okay, here we are choosing bn is highest positive power of n in the numerator of an divided by highest positive power of n in the denominator of an by using this p series test.
and it will converge by taking p greater than 1. Otherwise, it will diverge. Okay, the frequency, the infinite series summation Bn is a divergence. The condition here, you must remember this one, p is greater than 1 by using p series test. Okay, this is the remark, this is the note, this is important for problem. Okay, here we are taking 5.1.8 example problem. Page number 65, test the convergency of summation n is equal 1 to infinity root n by n square plus 1. Okay, here to take the nth term, an is equal to how much here? An is equal to root n by n square plus 1, comma. Bn is equal to, we are taking here Bn is equal to one formula is there. Okay, here highest positive power is root n here. Root n means n power 1 by. Power is how much only? 1 by 2 we are taking. N power 1 by 2 means under root n. Okay, to take here in the numerator root n. Okay, in denominator here in this denominator n square plus 1 is there. Okay, highest positive power of n. Highest positive power of n. Here highest positive power of n is how much? 2. N square is there here. N square plus 1 is there, but you can take n square. Okay, in the denominator. Okay, here we will get how much here? Bn is equal to how much? We will get here Bn is equal, I am circling here, Bn is equal to how much? Root n by n square. Here root n is equal to how much? N to the power of 1 by 2 divided by n square. Okay, n power 1 by 2 is taking denominator. Here we will get how much? N 1 divided by n square into n to the power of minus 1 by 2. Okay, after this one, here bases are same. N square into n power minus 1, 1 by 2. Okay, n bases are same. Here in the power, you must subtract it here. N power 2 minus 1 by 2. N power 2 minus 1 by 2, you will get how much? N power 3 by 2. 1 divided by n power 3 by 2. This is the Bn term. Okay. Next one, using comparison test to ratio, n by Bn is equal to root n by n square plus 1 into n to the power of 3 by 2 divided by 1. Okay. And here root n is equal to n to the power of 1 by 2 and into n to the power of 3 by 2 divided by n square plus 1. Okay, bases are same. Here powers are added. Here we will get how much? N to the power of 1 by 2 plus here 3 by 2 divided by n square plus 1. Here 1 by 2 plus 3 by 2. 1 by 2 plus 3 by 2 is equal to how much? The LCM is 2, 1 plus 3 is equal to here 4 divided by 2 is equal to 1, 2, 2. Therefore, how much? The value is 2. Therefore, n square divided by n square plus 1 we will get here. Okay, an by bn. The ratio is an by bn is equal to how much? N square by n square plus 1. Next one, applying both sides by limit. Applying both sides by limit n tends to infinity. Limit n tends to infinity, an by bn is equal to limit n tends to infinity, n square by n square plus 1. Okay, in the numerator n square is as it is. In the denominator, we are n square by n square plus 1. Numerator is as it is. Denominator we can take n square is common. N square of 1 plus 1 by n square. N square cancel. We will get how much it is? 1 divided by 1 plus 1 by n square. Okay, you can apply your limit. N tends to infinity. N tends to infinity. We will get how much it is? How much it is? 1 by 1 plus 1 by infinity is equal 1 by 1 plus 1 by infinity is equal 0. 1 by 1 is equal how much? 1. Okay, we will get how much it is? 1. 1 means it is a finite and non-zero. Finite and it is a non-zero. Okay, then by the theorem, previous theorem, comparison test 2, summation a and summation bn, both are alike. Both are alike. But summation bn, by using p series test, here p series test, it is converges. 3 by 2 is greater than 1. 3 by 2 is greater than 1. Why? Because n to the power of 3 by 2 we will get here summation bn. Okay, therefore 3 by 2 is greater than 1. This is summation bn is convergent by p test. Okay, so summation an is also converges. By using comparison test, summation an and summation bn is act alike. Okay, next one.
Next page I am opening. Here, the previous expenses summation n and summation bn, but the summation bn is equal to summation 1 to the 1 divided by n power 3 by 2, where p is equal to 3 by 2, it is greater than 1 by using p test. Summation bn is convergent here. Okay, then summation en is also convergent. Okay, this is the comparison test 1 and 2. Some of the two examples are I given. And next one, 5.1.10 theorem is, it is a ratio test. It is ratio test. We are taking your Kashi's next one, ratio test here. It is limit summation an and summation bn. We are to taking here two infinite series here of a positive terms. In comparison test also same. Two infinite series are taken and positive terms also. And letter a n plus 1 by an is less than or is equal to b n plus 1 by bn for all n greater than or is equal to n. It is a ratios. Yeah, two ratios are given. Two, by comparing two ratios, it is written or is equal to another one. Okay, for a given natural number n1. Then suppose summation bn is convergent. Then suppose an is also convergent here. Okay, an is also convergent. This is the ratio test. Some of the small explanation is here by using page number 66, 5.1.10. Here we take a natural number capital N. Okay, to take here n greater than capital N. N greater than capital N, and then the two ratios here, 0 less than ak plus 1 divided by an less than bk plus 1 by bn. Okay, here to take here k is equal to capital N comma capital N plus 1 and so on, and small n minus 1. We get a set of inequalities. We get a set of inequalities. We will get a ratios like 0 less than an by a capital N less than or is equal to bn by a b capital N, or 0 less than an less than a capital N by b capital N for all n greater than 1 by comparison test. Okay, by comparison and test. I'm opening next page here. Okay, this is the ratio test 5.1.0. Next one, Kashi's root test. Here 5.1.11 theorem here. Kashi's root test. Here let summation an be an infinite series. Summation an be an infinite series of positive terms. If there is an integer capital N and positive number is lambda less than 1, such that an to the power of 1 by n is less than or is equal to lambda for all n greater than or is equal to capital N, then summation an converges. If there is an capital N such that an to the power of 1 by n greater than or is equal to 1 for all n greater than or is equal to capital N, then summation an is diverges. Here root test. Here root means how much here? Here root means 1 by 2 is equal to root. 1 by 3 means how much? It is cube root. And 1 by 4 is equal to biquadratic. Okay, and so on like this. 1 by n is equal to how much? Nth root. Okay, this is the Kashi's nth root test we are taking here. Okay, here the series is an infinite series of positive terms, and to take here it is a n to the power of 1 by n. By taking nth root here, by taking here how much it is? Nth root. It is less than or is equal to lambda, and it will give here lambda is less than 1. Lambda is less than 1. Then summation an is converges. Lambda is greater than 1. Then summation an is diverges. It is saying here Kashi's root test. Kashi's root test. A small statement is here in this way. Kashi's root test. Next one, 5.1.12 D Lambert's ratios test. D Lambert's ratios test is in page number 67, 5.1.12. Here we take here let summation an
Bn infinite series. Only single series is there here. In Cauchy's root test also same. Only single infinite series is taken with the positive terms. Here also same. If there exists an integer, here integer is a natural number, capital N. Integer is a positive number, capital N, and a positive number. This is lambda is less than 1. Here also same. In Cauchy's root test also lambda is less than 1. Here the summation An is the convergence. Here also same. Here the ratio, we are taking ratio in D Lambert's ratio test. In Cauchy's root test here we are taken an power 1 by n. But here we are in D Lambert's ratio test. We are taking a ratio an plus 1 by an is less than or is equal to lambda for all n greater than or is equal to capital N. Here, therefore, summation An is convergent. Summation An is convergent. If there exists capital N such that a n plus 1 by an greater than or is equal to 1 for all n greater than or is equal to n, then summation An is divergent. Summation An is here divergent. Greater than or is equal to 1, it is divergent. Less than 1, it is convergent. Same constitutive test and D Lambert ratio test is also same. Less than lambda less than 1, it will convergent. Suppose lambda is greater than or is equal to 1, the value is here divergent. Okay. Next one. Next page I am opening here. The Lambert's ratio test page here. Okay. Here, next one, Cauchy's condensation test here. Next page number here 67. The theorem is asked in 2020 annual exam. Okay, it is very important. Cauchy's condensation test. Okay, here the statement is given here. Suppose that for an greater than or is equal to an plus 1 greater than or is equal to 0. Here an is greater than or is equal to an plus 1. Means how much it is. This is an important one. Cauchy's condensation test. Suppose n is equal to 1. How much it is an greater than or is equal to a2. And next one, n is equal to 2. To take here n is equal to a2 is greater than or is equal to a3. And so on. We will get, okay. We will get a series here. An greater than or is equal to a2, greater than or is equal to a3, and greater than or is equal to a4, and so on. Here an is greater than or is equal to an plus 1. Okay. This nth term is given in the statement. This nth term is given in the statement. Okay. Here, then the series summation an and the series summation we are taken here 2 power k. We are taken 2 power k. Means here terms are positive terms. Here 2 power k means here 2 power k means here suppose k is equal to 1. How much? K is equal to 0 means only single term. K is equal to 1 means 2 terms. K is equal to 2 means how much? 4 terms. K is equal to 3 means how much? It is 8 terms. Okay. 1, 2, 4, 8, next 16, next one 32 terms. So we can take here like this in condensation test. In condensation test. Condensation test, we are substituting here in the place of an. In the place of an, we are taking how much here? Summation k is equal to 1 to infinity 2 power k dot a suffix 2 power k. This is the Cauchy's condensation test taking the terms of 1. K is equal to 0. We are 1, only single term is there. K is equal to 1. Here we are taking 2 terms. And k is equal to 3. K is equal to 2. We are taking 4 terms. Okay. And k is equal to 3. We are taking 8 terms. Okay. The test is going like this. Okay. We will get a converge or diverge. Taking this one. The sum will be after elaborating this series, the sum will be converge or diverge together. Converge or
diverge together after a expansion of summation. Okay, here some small proof is given in our textbook. Okay, we can understand or we can a stepwise process will be explained here. Let Sn be the partial sum. Sn be the partial sum. Okay, here partial sum means here S1 is equal to A1. S2 is equal to how much? Two terms we can take here. A1 plus A2. S3 is equal to how much? A1, A1 plus A2 plus A3. Okay, and so on and so forth. We will get Sn is equal how much? A1 plus A2 plus A3 plus and so on plus An. Okay, these are all partial sums. These are all partial sums. Okay, Sn is equal to An is a single term. S2 is equal to A1 plus A2 is the two terms. S3 is equal to A1 plus A2 plus A3 is equal to three partial sums. Sn is equal to A1 plus A2 plus A3 plus and so on. N is n partial sums. How much here? N partial sums here taken. Here in the first step, proof of first step is what here? Sn be the partial sum. Okay, here partial sum is like this: A1 plus A2 plus and so on. An. And take Tk be the partial sum. Tk be the partial sum like this. Okay, like this. A1 plus 2A2 plus 4A4 plus and so on 2 power k. A 2 power k. Okay, like this here. 1 A1 and next one 2 into A2 plus 2 square into A2 square. Next one plus 2 cube into A2 cube plus and so on plus 2 power k into A power 2 power k plus and so on plus and so on. This is the Tk value. This is the Tk value we are assuming by condensation test. Okay, Sn is equal to n partial sums. Sn be the n partial sums. Tk be the like condensation terms here. Okay, if the second series converges, the second series means this is the second series. Okay, this is converges and its sum is T. Okay, after a simplification of the sum, we will get a small thing. Sum of all these terms is equal to how much it is? Small t e. Then Sn is equal to, we can, Sn is equal to what here? Partial sum. Sn is equal to what here? Partial sum. A1 plus A2 plus and so on An. We are taking. And a rearrangement of these n terms, sum of n terms is less than or is equal to how much it is first term? A1 is equal to first term. A1 plus A2 is second term. S2 is there. And next one, A4 to A7. Okay. Next one, this is the third term. How many? A4, A5, A6. Okay. Next one, here like this, we get n terms. Okay, now rearrangement of n terms above Sn, rearrangement. Okay, Sn ను మనం rearrange చేసి ఈ విధంగా రాస్తున్నాము ఒక్కొక్కటి. ఫస్ట్ టర్మ్, సెకండ్ టర్మ్ అంటే 2 టర్మ్లు ఉంటాయి, థర్డ్ టర్మ్ అంటే 3 టర్మ్స్ ఉంటాయి. అట్లా మనం n టర్మ్స్ మనం రాస్తున్నాం. లైక్ n ఈజ్ లెస్ దెన్, ఎంత మటుకు రాయాలంటే n ఈజ్ లెస్ దెన్ 2 power k plus 1 కనుక అలా రాస్తే already this is a less than or is equal. Okay, we can take here A1 plus 2A2 plus and so on 2 power k plus into A power 2 power k. Okay, దీన్ని ఏ విధంగా రాస్తున్నాము అంటే కండెన్సేషన్ టర్మ్స్ టైప్ తో రాస్తున్నాము. ఫస్ట్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇక్కడ 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 అని రాస్తున్నాము. 3 టర్మ్స్ ఇక్కడ రాస్తున్నాము. తర్వాత 2 power k టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ విధంగా మనము రాస్తున్నాము. ఓకే, ఈ సమ్ మొత్తం ఎంత వస్తుంది మనకు? టీ అని వస్తుందని పైన మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ మనం దీన్ని కేలలో రాస్తున్నాం కనుక దీని సమ్ మొత్తం ఎంత వస్తుంది? టీకే, టీ సఫిక్స్ కే అని రాయొచ్చు. టీ సఫిక్స్ కే ను మనం ఏ విధంగా రాయొచ్చు? లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టీ అని మనము రాయవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ పేజ్ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్.
Okay, thus next one, thus sequence here sequence Sn is an increasing sequence. ఇది ఎట్లా ఉందంటే చూడడానికి ఒక ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ టైప్ లో ఉంది. మనకి S1, S2, S3 and Sn is an increasing sequence and it is bounded. Why? Because we get less than or is equal to t. మనకు ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది, సమ్ మొత్తం కూడా లెస్ దెన్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టీ అని రావడం జరిగింది. కాబట్టి లెస్ దెన్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టీ ని మనం బౌండెడ్ అని అనవచ్చు. ఓకే, ఏం బౌండెడ్ అనవచ్చు, ఇయర్ అప్పర్ బౌండ్, లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ అని మనం అక్కడ అనవచ్చు. ద కన్వర్జెన్సీ ఆఫ్ ద సెకండ్ సిరీస్ ఈజ్ ఇంప్లైస్ టు ఫస్ట్ సిరీస్ అని ఇక్కడ మనము ప్రూవ్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ వన్, ఫస్ట్ సిరీస్ తీసుకొని నెక్స్ట్ సెకండ్ సిరీస్ ను మనం ఇక్కడ ప్రూవ్ చేయడం జరుగుతుంది. అక్కడ ఫస్ట్ సిరీస్ ఏమనుకున్నాము Sn, సెకండ్ సిరీస్ ఏమనుకున్నాం టీకే అనుకున్నాం. ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఫస్ట్ సిరీస్ ను మనము తీసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ ఫస్ట్ సిరీస్ కన్వర్ట్ చేస్తే సమ్ ఈజ్ ఎస్ అని మనము ఇక్కడ ప్రూవ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హియర్ టు టేక్ హియర్ టీకే ఈజ్ ఈక్వల్ టు కండెన్సేషన్ టర్మ్స్ A1 ప్లస్ 2A2 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ 2 పవర్ కే A2 పవర్ కే అని తీసుకున్నాము. లెస్ దెన్ ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు దీన్ని మొత్తాన్ని కూడా ఏం చేస్తున్నాం కదా 2 తోని మనం మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. ఈ మొత్తము ఈ సమ్ మొత్తాన్ని కూడా 2 తోని మల్టిప్లై చేస్తే 2A1 ప్లస్ 2A2 ప్లస్ 4A4 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ 2 పవర్ కే ప్లస్ 1 A2 పవర్ కే అని మనకు వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు దీన్ని మొత్తాన్ని ఏం రాయొచ్చంటే 2 అనేది కామన్ చేసేసి A1 ప్లస్ A2 ప్లస్ A3 ప్లస్ A4 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ఈ విధంగా మనం రాయొచ్చు. ఇదంతా ఏమనుకున్నాము S2K అని ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ లో మనం చెప్పుకున్నాము. ఆ ప్రీవియస్ ప్రకారము దీన్ని 2 into S2K టర్మ్స్ గా చెప్పవచ్చు. దీని యొక్క సమ్ మొత్తం ఎంత వస్తుంది, స్మాల్ ఎస్ అని రావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దీన్ని మొత్తం కూడా యాడ్ చేస్తే మనకు 2S అని మనకు వస్తుంది అన్నమాట. సో దట్ ద ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ టీకే ఈజ్ బౌండెడ్. ఇది కూడా ఎట్లా వచ్చింది 2S అని రావడం జరిగింది. కాబట్టి ఇది ఏమిటి, ఒక అప్పర్ బౌండ్. ఇది ఏ అప్పర్ బౌండ్ అంటే లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్. కాబట్టి ఈ టీకే అనేది ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ బౌండెడ్ అని చెప్పొచ్చు. దేర్ ఫోర్ ద కన్వర్జెన్సీ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇంప్లాయిస్ మనకి ఏమొచ్చేసింది సెకండ్ అని రావడం జరిగింది. కాబట్టి కాషీస్ కండెన్సేషన్ టెస్ట్ అనేది ఈ విధంగా మనము ప్రూవ్ చేయడం జరిగింది. దీంతో మనకు హౌ మెనీ టెస్ట్ వీఆర్ కంప్లీటెడ్, 5 tests we are completed here. First one is comparison test 1 and second one is also comparison test. Third one is also a root test is there. Next one, fourth one is Kashi's ratio test, and next one D Lambert's test. Next one Kashi's condensation test we have completed. Just next one we want to take 2 examples. ఫస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్స్, ఒక 2 ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే మీకు ఈజీగా కూడా మీకు అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ వన్ డి లంబర్స్ రేషియో టెస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనము చూద్దాము. ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లం చూద్దాము. 5.2.5 పేజ్ నెంబర్ 5.2.5 పేజ్ నెంబర్ 71. దిస్ ఇస్ ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. టెస్ట్ ద కన్వర్జెన్సీ ఆఫ్ సమ్మేషన్ n is equal to 1 to infinity 100 power n by n factorial. 100 power n by n factorial. This is the previous question. Okay, I am explaining this one. This is the exercise problem. Here solution n is equal how much here 100 power n by n factorial. Okay, nth term మనం తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ. నెక్స్ట్ వన్ n plus 1th term తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, n plus 1 is equal how much 100 power n plus 1 by n plus 1 factorial. Okay, to take a ratio, with ratio తీసుకున్నాం. an divided by an plus 1 divided by an రేషియో తీసుకుంటున్నాం. రేషియో తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది మనకి, ఇక్కడ నేను రాస్తున్నా చూడండి. 100 పవర్ n plus 1 divided by n plus 1 factorial whole divided by 100 power n divided by n factorial. This is the an plus 1 by an ratio. దీన్ని ఏం చేద్దాం మనం, సింప్లిఫై. యూ కెన్ సింప్లిఫై దిస్ వన్ ఈజీలీ వీ కెన్ గెట్. నేను పైన రాస్తున్నాను చూడండి. 100 పవర్ n plus 1 divided by n plus 1 factorial ఇంటూ ఈ డినామినేటర్ లో ఉండేది ఏమవుతుంది, రెసిప్రోకల్.
అంటే n ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై 100 పవర్ n అని రాయొచ్చు. తీసేస్తున్నాను రెసిప్రోకల్ రాసిన తర్వాత. నెక్స్ట్ వన్ ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ 100 పవర్ n ప్లస్ 1 కదా, బేస్ ను సపరేట్ చేస్తున్నాను. 100 పవర్ n ఇంటూ 100 పవర్ 1 అని రాస్తాను. 100 పవర్ n ప్లస్ 1 ను 100 పవర్ n ఇంటూ 100 పవర్ 1. డినామినేటర్ లో n ప్లస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ కదా, నెక్స్ట్ టర్మ్ ఇంటూ n ఫ్యాక్టోరియల్ అని రాస్తున్నాం, ఏమి కాదు మళ్ళీ. నెక్స్ట్ వన్ ఇంటూ n ఫ్యాక్టోరియల్ బై 100 పవర్ n అని రాస్తున్నాం. ఓకే, హియర్ 100 పవర్ n క్యాన్సల్ అండ్ n ఫ్యాక్టోరియల్ క్యాన్సల్. we will get how much? 100 by n plus 1. ఈ వాల్యూకి మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే లిమిట్ అప్లై చేస్తాం. లిమిట్ n tends to infinity అప్లై చేస్తాం అనుకోండి. 100 by n plus 1 is equal to how much? 100 by in the place of n, here m is approaching to infinity, therefore substituting infinity plus 1. 100 by infinity plus 1 is equal to how much? 100 by infinity only. 100 by infinity is equal to how much? It will give 0. Infinity is a big natural number. 100 divided by big natural number, it is approaching to 0. Here the D numbers ratio test also approaching to 0 only. Therefore, this is also approaching to 0. By D numbers ratio test, summation An is convergent. నేను ఇదే ఇక్కడ నీట్ గా నేను రాయడం జరిగింది, చూడండి. డి నంబర్స్ రేషియో టెస్ట్ ఈ విధంగా చేస్తాము. అక్కడ మనము జస్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది మనం చదువుకోవడం జరిగింది. ఆ స్టేట్మెంట్ ప్రకారం ఇక్కడ రేషియో తీసేసుకొని తర్వాత ఆఫ్టర్ సింప్లిఫికేషన్ విల్ గెట్ ద డి నంబర్స్ రేషియో టెస్ట్ ఇస్ కన్వర్జెంట్. నెక్స్ట్ పేజ్, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చెప్తున్నాను. కంపారిజన్ టెస్ట్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం. Suppose 5.2.2, test the convergency of the series. Test the convergency of the series. 1 by 1 into 2 into 3 plus 3 by 2 into 3 into 4 plus 5 by 3 into 4 into 5 plus and so on. Okay. కంపారిజన్ టెస్ట్ 2 మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ దీనికోసం మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ న్యూమరేటర్ ఏమేమి ఇచ్చారు? న్యూమరేటర్ 1, తర్వాత నెక్స్ట్ 3, next one 5, 1 3 5 and so on is in arithmetic progression. AP means arithmetic progression. Okay, in this one first term ఇంత 1 అని ఇచ్చారు. ఆ ఫస్ట్ టర్మ్ ను మనం స్మాల్ a అని చెప్తాం arithmetic progression లో. a is equal to 1. next one common difference. Here common difference is equal to how much? It is 3 minus 1. 3 minus 1 is equal to 2. 5 minus 3 is equal to 2. కాబట్టి common difference d is equal to how much? Is 2 is there. Okay, next one in arithmetic progression, tn term is equal to principal. Tn is equal to how much? A plus n minus 1 of d. Tn is equal to a plus n minus 1 of d అని చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ a is equal to first term కాబట్టి 1 అని సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ d is the common difference. You can substitute the 2 is substituting in the place of 2. Okay, 1 plus n minus 1 into 2 is equal to how much? Multiplying with the 2, 1 plus 2n minus 2. After the simplification, we will get how much? Tn term is equal to how much? In numerator, we will get 2n minus 1. And next one in denominator చూడండి ఇక్కడ 1 తర్వాత నెక్స్ట్ 2 తర్వాత నెక్స్ట్ 3, 1 2 3 అంతే. ఇక్కడ 1 2 3 అండ్ సో ఆన్. మనకి ఏ టర్మ్ వస్తుంది? n టర్మ్ వస్తుంది మామూలుగా. కానీ tn టర్మ్ లో కూడా చెక్ చేస్తాం. n వస్తుందో లేదో చెక్ చేస్తాం. Here first term is equal to how much? 1. Here common difference is equal to how much? 2 minus 1 is equal to how much? 1. 3 minus 1 is equal to how much? 1. 1 is difference. Okay, therefore d is equal to 1. Substituting a is equal to 1, d is equal to 1 in tn term. Tn is equal to a plus n minus 1 into d లో సబ్స్టిట్యూట్ ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ a is equal to 1 కాబట్టి 1 plus n minus 1 into d is equal to 1 కాబట్టి 1. 1 plus n minus 1 అంటే plus 1 minus 1 క్యాన్సల్. we will get how much? n value. n అనేది మనకు వస్తుంది. నెక్స్ట్ టర్మ్ మనకు ప్రాబ్లం లో డినామినేటర్ లో ఇంకేమి ఇచ్చాడంటే
2 తర్వాత నెక్స్ట్ 3 ఇచ్చాడు, 3 తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం ఇచ్చాడు 4 అని ఇచ్చాడు. అంటే 2 తో స్టార్ట్ అవుతుంది కనుక 2 తర్వాత 3, 3 తర్వాత n తర్వాత ఏమొస్తుంది n+1 అని మనకు వస్తుంది. మామూలుగా రాసుకున్నా మనకి n+1 అనే వస్తుంది. కానీ tn టర్మ్ లో కూడా చెక్ చేద్దాం, మనకి n+1 అని వస్తుందా రాదా చెక్ చేద్దాం. దీనిలో a ఈజ్ ఈక్వల్ హౌ మచ్, ఫస్ట్ టర్మ్ 2 అని ఇచ్చాడు, a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అండ్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ హౌ మచ్ 2 - 3 - 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, 4 - 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అంటే డిఫరెన్స్ d ఈజ్ ఈక్వల్ 1 ఉంది అంటే నెక్స్ట్ tn టర్మ్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. tn ఈజ్ ఈక్వల్ a ప్లస్ n - 1 ఇంటూ d. దీనిలో a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ప్లస్ n - 1 ఇంటూ d, కామన్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ 1. దేర్ ఫోర్ 2 ప్లస్ n - 1 ఇంటూ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు n+1. ఓకే, కరెక్ట్ గా మనకు రావడం జరిగింది. నెక్స్ట్ వన్ 3 తర్వాత డినామినేటర్ లో 4 ఇచ్చాడు, 4 తర్వాత ఏం ఇచ్చాడు 5. మనకు మామూలుగా రాసుకున్నా కూడా ఇట్లా వస్తుంది, 3 తర్వాత 4, 4 తర్వాత నెక్స్ట్ n తర్వాత నెక్స్ట్ n+1 నెక్స్ట్ n+2 అని వస్తుంది. కానీ చూద్దాం tn టర్మ్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా మనకు n+2 అని వస్తుందా లేదా చెక్ చేద్దాం. హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ దట్ tn ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ n - 1 ఇంటూ d. Therefore tn ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ప్లస్ n - 1 ఇంటూ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ హౌ మచ్, ఇట్ ఈస్ n+2. ఓకే, ఆల్ ద టర్మ్స్ మనకు nth టర్మ్ అనేది మనకు రావడం జరిగింది. a ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత మొత్తాన్ని నేను ఇంత షార్ట్ కట్ లో నేను రాసేసుకుంటున్నాను. nth టర్మ్ 2n - 1 బై n ఇంటూ n+1 ఇంటూ n+2. ఓకేనా, ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టాలి n ఇంటూ n+1 ఇంటూ n+2 అంటే n ఇంటూ n స్క్వేర్, n స్క్వేర్ ఇంటూ n క్యూబ్. అంటే దీంట్లో హైయెస్ట్ టర్మ్ ఎంత n క్యూబ్ అనేది హైయెస్ట్ టర్మ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా, ఇది డినామినేటర్. నెక్స్ట్ వన్ న్యూమరేటర్ లో ఎంత ఉంది 2n - 1. 2n - 1 లో n ఈజ్ ఓన్లీ ఒక సింగిల్ n ఉంది కాబట్టి ఒక సింగిల్ 2n - 1 అనే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా, అంటే n మాత్రమే మనం తీసుకోవాలి. an అనేది మనకు రావడం జరిగింది. నెక్స్ట్ వన్ వీ వాంట్ టు టేక్ bn. bn అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. bn ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రిన్సిపల్ హైయెస్ట్ టర్మ్ ఇన్ ద న్యూమరేటర్, హైయెస్ట్ టర్మ్ ఇన్ ద న్యూమరేటర్ ఆఫ్ n యొక్క హైయెస్ట్ టర్మ్ మనం తీసుకోవాలి. కాబట్టి ఇక్కడ 2n - 1 ఉంది కనుక n అనేది తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ వన్ డినామినేటర్ లో హైయెస్ట్ టర్మ్ ఎంత ఉంది n ఇంటూ n క్యూబ్ అని మనకు రావడం జరిగింది కనుక n క్యూబ్ అనేది హైయెస్ట్ టర్మ్ కనుక ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటారు న్యూమరేటర్ లో n, డినామినేటర్ లో n క్యూబ్. మనం క్యాన్సిల్ చేసాం అనుకోండి n డివైడెడ్ బై n క్యూబ్, n 1 జా n 2 జా అంటే ఏమొస్తుంది 1 బై n స్క్వేర్ అని మనకు వస్తుంది. అంటే bn ఈజ్ ఈక్వల్ హౌ మచ్ 1 బై n స్క్వేర్ అని మనకు రావడం జరిగింది. ఓకే, bn ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై n స్క్వేర్ అని వచ్చింది కనుక సమేషన్ bn ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమేషన్ 1 బై n స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఇది ఇన్ఫినైట్ సిరీస్, therefore we can apply here summation both sides. Summation bn is equal to summation 1 by n square. Okay, it is convergent. How it is possible? By using p-test. p-test ద్వారా ఇది కన్వర్జెంట్ అవుతుంది. p-test ఏం చెప్తుంది p గ్రేటర్ దెన్ 1 ఉండాలి. p అంటే ఎంత 1 బై n స్క్వేర్ అని ఉంది కదా, అంటే 1 బై n స్క్వేర్ అంటే 1 బై n పవర్ p అన్నమాట. p అంటే ఇక్కడ ఎంత 2, p అంటే ఎంత p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. 2 అనేది ఎంత ఉంది గ్రేటర్ దాన్ 1, 1 కంటే ఎక్కువ ఉంది. 1 కంటే ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ గా మనం ఏం రాయొచ్చు, ఇట్ ఈస్ కన్వర్జెంట్ అని రాయొచ్చు. ఓకేనా, అంటే సమ్మేషన్ bn ఈజ్ కన్వర్జెంట్ డైరెక్ట్ గా మనకి ఇక్కడ తెలిసిపోయింది. దేర్ఫోర్ ఇక కింద మీద ప్రాబ్లమ్ని మనం సమ్మేషన్ an అనేది కన్వర్జెంట్ డైరెక్ట్ గా రాయొచ్చు, లేకపోతే కొద్దిగా మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చి కూడా మనం వదిలిపెట్టచ్చు. దానికోసం ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ కంపారిజన్ టెస్ట్ 2ను యూజ్ చేస్తున్నాం. కంపారిజన్ టెస్ట్ 2లో రేషియో తీసుకున్నాం, an బై bn చేస్తున్నాం. an ఎంత వచ్చింది మనకు 2n - 1 డివైడెడ్ బై n ఇంటూ n+1 ఇంటూ n+2 అండ్ bn ఈజ్ ఈక్వల్ హౌ మచ్ 1 బై n స్క్వేర్. వీటిని రెండింటిని ఏం చేస్తున్నాం మనం డివైడెడ్ బై చేస్తున్నాం. డివైడెడ్ బై చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది రెసిప్రోకల్, అంటే డినామినేటర్ లో ఉన్న రెసిప్రోకల్ గా చేంజ్ అవుతుంది. అందుకని మనకి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమొస్తుంది 2n - 1 డివైడెడ్ బై n ఇంటూ n+1 ఇంటూ n+2 ఇంటూ n స్క్వేర్ బై 1 అని మనకు రావడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ సింప్లిఫికేషన్ ఇక్కడ కొంచెం టఫ్ ఉంటుంది సింప్లిఫికేషన్. దిస్ ఇస్ నేను ఇక్కడ పైన చేస్తున్నాను. ఇక్కడ 2n - 1 ఇంటూ n స్క్వేర్ ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, 2n - 1 ఇంటూ n స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఎంత ఉంది ఇక్కడ n ఇంటూ n+1 ఇంటూ n+2. ఓకే, నేను సింప్లిఫికేషన్ చేయాలి. ఈ రెండింటిని ఏం చేద్దాం మల్టిప్లై చేద్దాం. 2n³
మైనస్ ఎన్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఎన్ అట్నే ఉంచేసేది ఇంటూ ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్న ఒక ఎన్ను కామన్ చేస్తున్నాం. కామన్ చేస్తే ఎంత 1 + 1/n అంటే నెక్స్ట్ బ్రాకెట్లో ఎన్ను కామన్ చేస్తే 1 + 2/n ఆ విధంగా మనకు వస్తుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో ఎన్ క్యూబ్ కామన్ చేస్తాను. ఎన్ క్యూబ్ కామన్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 2 - 1/n అని మనకు వచ్చేస్తుంది. డినామినేటర్లో కూడా ఇక్కడ ఎన్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక ఎన్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక ఎన్. డినామినేటర్లో 3 సర్కిల్ చేస్తాను అంటే ఎన్ క్యూబ్, ఇక్కడ కూడా ఎన్ క్యూబ్ అనేది కామన్ చేయొచ్చు. మిగిలిన రిమైనింగ్ అన్ని అట్నే రాస్తుంది. 1 + 1/n, 1 + 2/n. ఓకే, ఎన్ క్యూబ్ క్యాన్సల్ అవుతుంది. ఎంత మిగిలింది మనకి ఇక? 2 - 1/n డివైడెడ్ బై 1 + 1/n ఇంటూ 2 + 1 + 2/n అని ఈ విధంగా మనకు మిగిలడం జరిగింది. ఓకేనా. దీనికి ఇప్పుడు మనం ఏం అప్లై చేయాలి? లిమిట్ అనేది అప్లై చేస్తామని అనుకోండి. ఎంత వస్తుంది మనకు లిమిట్ అప్లై చేస్తే? ఇక్కడ రాసాను, మిగిలినది ఇక్కడ రాసాను. లిమిట్ n tends to infinity. ఓకే, ఇక 2 - 1/n డివైడెడ్ బై 1 + 1/n ఇంటూ 1 + 2/n కాబట్టి మనకు ఇన్ఫినిటీ n ఈజ్ అప్రోచింగ్ టు ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి 2 - 1/∞ డివైడెడ్ బై 1 + 1/∞ ఇంటూ 1 + 2/∞. Okay, we will get how much 1/∞ means? 1/∞ means infinity is a big natural number. Therefore, 1/∞ is approaching to 0. 1/∞ is approaching to 0. Therefore, 2 - 0 divided by 1 + 0 into 1 + 0 is equal to 2/1 is equal to 2. It is not is equal to 0. ఇది 0 కావట్లేదు. మనకు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందంటే 2 అని వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ సమ్మేషన్ Bn is convergent అని మాత్రం మనకు ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. సమ్మేషన్ Bn is convergent. సమ్మేషన్ Bn is convergent బై P టెస్ట్. ఓకేనా. బై కంపారిజన్ టెస్ట్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను. బై కంపారిజన్ టెస్ట్ సమ్మేషన్ An అండ్ సమ్మేషన్ Bn యాక్ట్ లైక్. ఇది కంపారిజన్ టెస్ట్ 2లో ఇంతకుముందే మనం చెప్పుకున్నాం, రెండు ఒకటేలాగా ప్రవర్తిస్తున్నాయని. Therefore, summation Bn is convergent, where summation An is also convergent. This is the unit 5. This is the unit 5. Next one, I'm opening next page, unit 6. Alternating series definition, 74 page number. Alternating series page number 74. Alternative series page number 74. Here 6.2.1 definition. Here a sequence xn of non-zero real numbers is alternate. Okay, here alternating antunnadu. Alternating if the terms -1 whole power xn are all positive or all negative real numbers. If a sequence xn is alternating, then we say that summation xn generates an alternating series. ఇక్కడ ఏం లేదు, కన్సిడర్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుందా చూడండి. ఇక్కడ సమ్మేషన్ n is equal 1 to infinity -1 whole power n by n. సమ్మేషన్ n is equal to 1 to infinity -1 whole power n divided by n is equal to, suppose n is equal to 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకో, ఫస్ట్ -1 వస్తుంది. n is equal to 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకో, 1/2. Next one, n is equal to 3. Substituting, we will get -1/3. It means what here? First of all, negative number, -1. Next to positive term. Next one, negative term. Next to positive. Negative, positive, negative, positive. This is the alternative. The sign is alternating here. Therefore, and it is a expansion. ఇది ఎక్స్పాన్షన్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. మధ్యలో మనం ప్లస్ మైనస్ అని మనం రాస్తున్నాం కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్ అని ఇక్కడ మనకు ఈ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా వాడు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు అనమాట. ఓకే, హియర్ డెఫినేషన్ ఏ సీక్వెన్స్ ఎక్స్టెన్ ఆఫ్ non-zero రియల్ నెంబర్స్. ఈ నెంబర్స్ ఏం కావాలి? మనం ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తున్నాం కానీ నెంబర్స్ ఏం కావాలి? రియల్ నెంబర్స్ అయి ఉండాలట. నెక్స్ట్ మనం ఇవేం కావాలట? ఆల్టర్నేటింగ్ అయి ఉండాలట. ఇఫ్ ద టర్మ్స్ ఎట్లా ఉండాలి? మైనస్ ఉండాలట, ప్లస్ ఉండాలి. అందుకని -1 power n అని చెప్తున్నాను. ఎక్స్టెంట్ ఆర్ ఆల్ పాజిటివ్ ఆర్ ఆల్ నెగిటివ్ రియల్ నెంబర్. పాజిటివ్ అయినా ఉండొచ్చు, నెగిటివ్ అయినా ఉండొచ్చు. ఆల్టర్నేటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ అయినా మనకు ఉండొచ్చు. సీక్వెన్స్ xn ఈజ్ ఆల్టర్నేటింగ్, దెన్ వీ సే దట్ సమ్మేషన్ xn జనరేట్స్ అన్ ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్ అని ఇక్కడ క్లియర్ గా మనకు ఈ డెఫినేషన్ లో మనకు చెప్తున్నది అన్నమాట.
ఓకే, సైన్ అనేది పాజిటివ్ నెగిటివ్, నెగిటివ్ పాజిటివ్, పాజిటివ్ నెగిటివ్, నెగిటివ్ పాజిటివ్ ఇట్లా మనకు వస్తూ ఉండాలి. ఓకేనా, ఉండాలి. తర్వాత నెంబర్స్ వచ్చేసి రియల్ నెంబర్స్ అయి ఉండాలి. తర్వాత రియల్ నెంబర్స్ కూడా ఎట్లా ఉండాలంటే ఆల్టర్నేటివ్ రియల్ నెంబర్స్ ఉండాలి, కాన్స్టెంట్ గా కాకుండా ఆల్టర్నేటివ్ రియల్ నెంబర్స్ గా ఉండాలని చెప్తున్నాడు. దిస్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్ సిరీస్. నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ దిస్ యూనిట్ వీ హ్యావ్ టూ టెస్ట్, డిరిచ్లెట్ టెస్ట్ అండ్ లెబ్నిజ్ టెస్ట్, రెండు టెస్ట్లు ఉండడం జరిగింది. హియర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిరిచ్లెట్ టెస్ట్, పేజ్ నెంబర్ 75, పేజ్ నెంబర్ 75. The statement is here, suppose that each an of a given series b expressed as a product bn cn. అంటే ఇక్కడ an అనే ఇన్ఫినైట్ సిరీస్ ను మనము ఎట్లా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలట, బిఎన్ ఇంటూ సిఎన్ గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలట. ఇది డిరిచ్లెట్ టెస్ట్ లో ఉన్న ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనమాట. ఇన్ఫినైట్ సిరీస్ ఇంతకుముందు ఉన్న ఇన్ఫినైట్ సిరీస్ మనం యాజిటీస్ గా రాయడం జరిగింది, కానీ ఇక్కడ ఈ డిరిచ్లెట్ టెస్ట్ లో మనం ఏఎన్ అనే ఇన్ఫినైట్ సిరీస్ ను బిఎన్ ఇంటూ సిఎన్ గా మనము రాయాలంట. ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ వన్, వేర్ బిఎన్ ఈజ్ ఏ డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్. ఇది డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్. దీనికి ఏముండాలి, పాజిటివ్ టర్మ్స్ ఉండాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, విత్ లిమిట్ 0. దీని యొక్క లిమిట్ ఎక్కడికి అప్రోచ్ కావాలంటే జీరోకు అప్రోచ్ కావాలి. అంతా బిఎన్ గురించి చెప్తారు. అండ్ ద పార్షల్ సమ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద సిరీస్, ఆ సిఎన్ అనేది ఎట్లుండాలంట, పార్షల్ సమ్ గా ఉండాలి. పార్షల్ సమ్ ఆఫ్ ద సిరీస్ సమ్మేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 to ఇన్ఫినిటీ సిఎన్ అండ్ ఈజ్ బౌండెడ్. ఇదేం కావాలంట, బౌండెడ్ గా ఉండాలంట. నెక్స్ట్ పేజ్ లో రాస్తాను, బౌండెడ్ గా ఉండాలట. దెన్ ఈ విధంగా ఉంటే ఏది బిఎన్ అనేది, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, బిఎన్ అనేది ఒక డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ అయి ఉండాలి, పాజిటివ్ టర్మ్స్ అయి ఉండాలి, అండ్ అప్రోచెస్ టు 0. నెక్స్ట్ వన్, సిఎన్ అనేది పార్షల్ సమ్స్ గా ఉండాలి, బౌండెడ్ కావాలి. ఈ విధంగా ఈ కండిషన్స్ అన్నిటిని సాటిస్ఫై చేస్తే అప్పుడు ఏఎన్ అనే దాన్ని ఏమని చెప్పచ్చట, కన్వర్జెంట్ అని చెప్పచ్చు. సమ్మేషన్ ఏఎన్ ఈస్ కన్వర్జెంట్. దిస్ ఈస్ ద డిరిచ్లెట్ టెస్ట్ స్టేట్మెంట్. దిస్ ఈస్ ద డిరిచ్లెట్ టెస్ట్ statement. Okay, next page I am opening. Last 2 minutes are there. I will explain. Here the proof is S1 is equal to C1, S2 is equal to C1 plus C2, S3 is equal to C1 plus C2 plus C3, and so on. Sn is equal to C1 plus C2 plus C3 plus and so on Cn. Okay, here Cn is equal to how much, Sn minus 1. మనకు తెలుసు, ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను. సేమ్ ఫర్ ఈచ్ n greater than 1. Here m and n are natural numbers greater than 1. m greater than n greater than 1. న్యాచురల్ నెంబర్ 1 కంటే పెద్దగా ఉండాలట. నెంబర్ చాలా లెంతీగా ఉండే నెంబర్స్ తీసుకోమని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఓకేనా, దెన్ ఆ విధంగా లెంతీగా ఉన్న నెంబర్స్ ఉంటే ఏమవుతుందంటే మనకు ఇక్కడ ఈజీగా మనము బిఎన్ ఇంటూ సిఎన్ అని రాసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ మనం మైనస్ చేసామనుకోండి, కాసి సిరీస్ లో కూడా మనం ఈ విధంగా చేసాం. మనం ఎస్ఎం మైనస్ ఎస్ఎం చేస్తాం. అక్కడ ఎస్ఎం మైనస్ ఎస్ఎం చేస్తే మన మిగిలిన టర్మ్స్ ఇది కాసి టెస్ట్ లో. ఓకేనా, ఏఎన్ ప్లస్ 1 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ఏఎం అనేది మనకు మిగిలి ఉన్నాయి. ఓకేనా, వీటిని మనం ఏ విధంగా రాయాలి, ఈ ఏఎన్ ప్లస్ 1 ఏఎన్ ప్లస్ 2 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ఏఎం ఎట్లా రాయాలి, బిఎన్ సిఎన్ గా మల్టిప్లై చేసుకుంటూ రాయాలి. అందుకని ఏఎన్ ఎట్లా రాస్తాను, బిఎన్ ప్లస్ 1 ఇంటూ సిఎన్ ప్లస్ 1. ఓకేనా, ఏఎం ఎట్లా రాస్తాను, బిఎం ఇంటూ సిఎం గా రాస్తాను. వాడే చెప్పాడు అక్కడ స్టేట్మెంట్ లో, ఏఎన్ ను ఇట్లా రాయాలి, బి ఇంటూ సి గా రాయాలని చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే చేస్తాను. ఓకేనా, చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ నేను సమ్మేషన్ అప్లై చేస్తున్నాను. ఎక్కడి నుంచి అప్లై చేయాలి సమ్మేషన్, n+1 k = n+1 to m వరకు అప్లై చేయాలి. ఓకేనా, ఇవన్నీ అప్లై చేస్తే మనకు ఆఫ్టర్ ఏ సింప్లిఫికేషన్, ఎంత సింప్లిఫికేషన్ చేసిన తర్వాత ఎంత వస్తుందంటే, అంటే షార్ట్ కట్ లో రాసాను ఇదంతా కూడా. ఈ పైన ఉన్న టర్మ్ మొత్తం షార్ట్ కట్ లో కింద రాసాం, బీకే ఇంటూ ఎస్కే మైనస్ ఎస్కే మైనస్ 1 అని మనం షార్ట్ కట్ లో రాస్తాం. బీకే ఇంటూ ఎస్కే మైనస్ ఎస్కే మైనస్ 1. మనం కనుక k = n+1, k = n+2, k = n+3 అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్, k = m సబ్స్టిట్యూట్ చేసి
మల్టిప్లై చేస్తే మళ్ళీ ఎబో పైన ఉన్న ఆన్సరే మనకు రావడం జరుగుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నెక్స్ట్ స్టెప్. ఈ స్టెప్ నుంచి ఈ స్టెప్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, మల్టిప్లై చేస్తున్నాడు, బీకేను ఎస్కేతో మల్టిప్లై చేస్తున్నాడు, సమ్మేషన్ అనేది సపరేట్ చేస్తాడు. సమ్మేషన్ జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ సమ్మేషన్ కూడా చేంజ్ చేశాడు, ఇక్కడ కే బదులు జే తీసుకున్నాడు, జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు n+1 టు స్మాల్ n వరకు తీసుకోవడం జరిగింది. తర్వాత ఎస్కే-1 బదులు బీజే ఎస్జే-1 సమ్మేషన్ లో ఉన్న నెంబర్స్ ను, ఈ నెంబర్స్ ను న్యాచురల్ నెంబర్స్ ను కూడా వాడు, లేదా పాజిటివ్ నెంబర్స్ ను కూడా వాడు చేంజ్ చేయడం జరిగింది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది, అంటే సమ్మేషన్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు n+1 టు m బీకే ఎస్కే ఇస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. నెక్స్ట్ వన్ సమ్మేషన్ జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు n+1 టు క్యాపిటల్ M-1 వరకు తీసుకున్నాడు, m వరకు తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఎంత తీసుకున్నాడు, M-1 ఒక టర్మ్ తక్కువగా తీసుకున్నాడు. తీసుకొని ఇక్కడ BK+1 ఇంటూ SKగా రాశాడు, చేంజ్ చేశాడు. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కొంచెం నెంబర్స్ లో కొంచెం డిఫరెన్స్ అనేది చూపెట్టడం జరిగింది. తర్వాత దీన్ని ఏం చేస్తున్నాడు, ఎలాబరేట్ చేసేసి పైన మోడల్ గా రాయడానికి ప్రయత్నం చేసింది. అంటే కొద్దిగా స్టెప్స్ చేంజ్ చేసి ఈ విధంగా SK ఇంటూ BK-1 ప్లస్ ఒక M టర్మ్ కాకుండా M-1 టర్మ్ వరకే తీసుకున్నాడు కనుక ఆ M టర్మ్ ను సపరేట్ గా BM-SM అని రాశాడు. తర్వాత మైనస్ BN+1 అని రాశాడు. దీన్ని బట్టి చూస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే ఇదంతా కూడా ఒక సీక్వెన్స్ ఎస్ఎన్ గా మనకు టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎస్ఎన్ గా మనకు రావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇదంతా కూడా బౌండెడ్. ఇది ఏమిస్తుందంటే మొత్తం కూడా చూస్తుంటే ఇదంతా బౌండెడ్ అయ్యేటట్టుగా మనకు ఉంది. ఇట్ ఈస్ గివ్స్ లోవర్ బౌండ్, ఇట్ విల్ గివ్స్ అప్పర్ బౌండ్. ఏదైనా ఇవ్వచ్చు, గ్రేటెస్ట్ లోవర్ బౌండ్ అయినా ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే గ్రేటెస్ట్ లోవర్ బౌండ్ అయినా ఇవ్వచ్చు, అయితే లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ అయినా మనకు ఇవ్వచ్చు. కాబట్టి ఇట్ విల్ గివ్స్ ఏ బౌండెడ్, ఎస్ఎన్ గివ్స్ ఏ బౌండెడ్ అని మనకు తెలుస్తుంది. లెట్ లాంబ్డా బి ద నంబర్ సచ్ దట్ మాడ్ ఎస్ఎన్, మనం బౌండెడ్ అన్నాం కనుక ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ లాంబ్డా. బౌండెడ్ అన్నాం కాబట్టి ఎట్లుంటుంది, సీక్వెన్స్ ఎస్ఎన్ కు ఎట్లుంటుంది, మాడ్ ఎస్ఎన్ లెస్ దెన్ లాంబ్డా అని మనం చెప్పొచ్చు. ఫర్ ఆల్ ఎన్ అని మనం చెప్పొచ్చు ఇక్కడ. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇంకా కొద్దిగా ఇంకో 2 minutes I will complete this Dirichlet test. Hence, so sorry. Okay, here next one. మనం ఇంతకుముందు మనం తీసుకున్నాము ఇది ఎంత కూడా కాషిస్ టెస్ట్ లో మనము SM-SM చేసినప్పుడు మనకు మిగిలింది దానికి మనం ఏం అప్లై చేస్తున్నాం, ఇక్కడ మాడ్ అనేది అప్లై చేస్తున్నాము. బౌండెడ్ అని మనం చెప్పాం కదా ఇంతకుముందే. బౌండెడ్ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాం, మనం మాడ్ అనేది అప్లై చేసేసి ఇట్లా ప్రతి దానికి ఏం చేస్తున్నాం, మాడ్ అనేది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అనేది అప్లై చేస్తున్నాం. మాడ్ ఈ విధంగా అప్లై చేయడం వల్ల మనకి ఏమొస్తుంది, ఒక వాల్యూ అనేది లాస్ట్ రావడం జరుగుతుంది. మాడ్ మనకి ఏమిస్తుంది, ఒక వాల్యూ అనేది మనకు రావడం జరుగుతుంది. దాని అంతా కూడా మాడ్ SK ఇంటూ BK-BK+1 ప్లస్ BM ఇంటూ మాడ్ SM ప్లస్ BN+1 ఇంటూ మాడ్ SN అని మనకు ఈ విధంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ అంటే SK ఉంది, మాడ్ SM ఉంది, మాడ్ SN ఉంది. అంటే మనకి ఎన్ని ఇక్కడ లాంబ్డాలు వస్తాయి, మనకు ఇంతకుముందు బౌండెడ్ అని చెప్పాం, మాడ్ SN లెస్ దెన్ లాంబ్డా అని చెప్పాం. ఇక్కడ ఒక లాంబ్డా వచ్చింది, ఇక్కడ ఒక లాంబ్డా వచ్చింది, ఇక్కడ కూడా లాంబ్డా అనేది రావడం జరిగింది. అంటే ఎన్ని లాంబ్డాస్ ఉన్నాయి మనకు, ఇక్కడ లాంబ్డా అనేది కామన్ చేయొచ్చు, 3 లాంబ్డాస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. కాబట్టి లాంబ్డా అనేది కామన్ చేయొచ్చు. కామన్ చేసిన తర్వాత ఈ BK-BK-1 రాయొచ్చు, తర్వాత BM అనేది రాయొచ్చు, తర్వాత BM+1 అనేది ఈ విధంగా రాయవచ్చు. తర్వాత ఇవంతా కూడా సమ్మేషన్ చేసిన తర్వాత మనకు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది, మనకు 3 ఇంటూ లాంబ్డా ఇంటూ BN+1 అని రాయొచ్చు. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ అన్ డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్. BN ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ BK+1 అని అంటున్నాం కనుక ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ ఎంత ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ కావడం జరుగుతుంది, లేకపోతే ఇంక్రీజ్ అనేది కావడం జరుగుతుంది. కనుక ఇక్కడ ఈ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, 3 లాంబ్డా ఇంటూ BN+1 అనేది మనకు రావడం జరుగుతుంది. అందుకే ఇంతకుముందు మనం చెప్పాము, SN అనే సీక్వెన్స్ అనేది బౌండెడ్ అవుతే మనం మాడ్ అనేది కనుక అప్లై చేస్తే మనకు ఒక నెంబర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. లెట్ డెల్టా ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0, ఇట్ ఈస్ అ పాజిటివ్ రియల్ నెంబర్. And since M is approaching to, Bn is approaching to 0 as n tends to infinity, there exists n such that the Bn is less than delta by 3 lambda for all n greater than or equal to n. Understand the next one. Here the natural number say M is greater than n greater than capital N.
the value here mod of an plus 1 plus an plus 2 plus and so on am is less than or is equal to 3 lambda bn plus 1, the value is less than delta అని వస్తుంది. It shows that summation an is convergent by Cauchy's principle of series. అంటే ఇక్కడ మనము డిరిచ్లెట్ టెస్ట్ మనం ప్రూవ్ చేయాలంటే మనం ఇక్కడ కొన్ని ఇక్కడ వాడాం. ఏంటి వాడాం? కాషీస్ జనరల్ ప్రిన్సిపల్ వాడాం. తర్వాత ఒకటి నెక్స్ట్ మధ్యలో మనం బౌండెడ్ అనేది మనం యూజ్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత అప్రోచెస్ టు జీరో అనేది యూజ్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ 3 types ఆఫ్ టర్మ్స్ మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తే తప్ప మనకి ఇక్కడ ఆ డిరిచ్లెట్ టెస్ట్ అనేది మనకు ఈజీగా ఇక్కడ రావటం లేదు. ఓకే, ఐ విల్ స్టాప్ హియర్. నెక్స్ట్ వీక్ ఐ విల్ explain Leibniz test and problems. This is test problem and Leibniz test problem. Okay, thank you for listening this class. Any doubts? Any doubts? Hello? Any doubt? Okay, thank you all of you. I am leaving the class.